qui est extraordinaire. Et je voulais savoir à quel point cet échange-là est important et d'où c'est parti, cette collaboration-là, et à quel point il participe au film, où c'est pas juste une musique mise sur un film, où il y a une vraiment discussion et ce qui participe quasiment à l'art, enfin, voilà, au film dans sa création totale, quoi. Voilà. Since you are talking a lot about the musicality of the movies, and movies being more about musicality than storytelling, he would like you to talk a bit about your relationship with Nick Cave and with Warren Ellis, because you made documentaries about them and you used their music. So he would like to know if it's a collaboration, if it's an inspiration, if you work together, if you just take music from them and then use it. So what's your relationship with them and how does it affect your work? The thing that affected work the most was making the first documentary, which was an extraordinary experience because Nick's son had just died and he wanted to make a film, right? Which seemed like a bad idea. Nick Cave wanted to do the movie. Yeah. Okay. Yeah, it wasn't my idea. No, it was you. No. No, it wasn't my idea. But we were friends, and we've been friends for, I don't know, 30 years, something like that. And it's going to be so hard to translate all this shit. He was a person who was in a bad situation, right? He'd gone down to, he was releasing a record, and he'd gone down to the news agency and he saw Mojo, like the magazine Mojo, and he realised he was going to have to promote the record, and it made him physically sick because he realised there was no way to talk about the record without talking about Arthur. And even if you don't have a dead child, when you have to do interview after interview, all day long, you start to not believe yourself anymore. You start to feel physically sick and you bore yourself shitless. And he did not want to expose his feelings about his child to that kind of situation. But he had to promote the record, right? And so what he wanted to do was he wanted to make a film where we shot all the songs, right? But that was only like 30 minutes. That would only be 30 minutes of material. That's what he called me about. And they were going to put it on for one night everywhere in the world, and then the film would never be seen again. That was the idea. We'd play it one time. And I loved that idea. But we needed more stuff, right? We needed more stuff for the film. Like, who's going to pay all that money to go and see 30 minutes, right? So we needed some other shit. And I think what was going on for Nick was that he was in a state where he couldn't organise his thinking around the loss of his child. Do you know what I'm saying? Like, Nick as a person, anything ever happened to him in his life, he could write a song about it, he casts his feelings into song, and he's given himself an explanation that encapsulates that situation, and he can put it over there, right? But he couldn't do this with Arthur. Good luck. Allez. Donc ce qui a vraiment déclenché la relation et ce qui a changé beaucoup de choses pour lui dans son travail, c'est donc le premier documentaire qu'ils ont fait ensemble, parce que ce premier documentaire, c'était vraiment une idée de Nick Cave. C'était très peu de temps après le décès de son fils, qui s'appelle donc Arthur. Et en fait, Nick Cave, il venait de faire un disque à ce moment-là, et à un moment, il passe à son agence et il voit un magazine musical qui s'appelle Mojo. Et là, d'un coup, il réalise qu'il va falloir qu'il se tape la promo. Qu'il va vraiment falloir qu'il aille parler de son disque encore et encore et encore, et qu'en fait, même quand on n'est pas en deuil, parler d'un disque et être en promo et faire interview sur interview sur interview sur interview, ça vous tord et ça vous rend physiquement malade. Et donc lui, en fait, juste l'idée de se dire je vais devoir faire ça, ça l'a rendu physiquement malade, et il était vraiment au fond. Et donc du coup il l'a contacté en lui disant je veux qu'on mette toute ma musique sous la forme d'un documentaire, et que ça soit une diffusion one night only, vraiment c'est que un soir, on le projette partout dans le monde un soir, et après c'est mis au caveau, plus personne peut jamais le voir. Voilà, ça lui faisait du bien, ça lui permettait de
de gérer un peu mieux ses émotions. Surtout que lui, normalement, c'est quelqu'un qui, quand il ressent quelque chose de très fort, il en fait une chanson, il le balance au monde et un peu débrouillez-vous avec ça. Et donc là, le fait d'être tenu, de faire la promo, de devoir en parler, c'était extrêmement compliqué pour lui. Donc voilà, donc ils se sont rassemblés, ils se sont dit on va mettre toute la musique dans un film, toutes les chansons dans un documentaire, sauf qu'à la fin, ça faisait jamais que 30 minutes. Et en fait, ils se sont dit que personne n'allait vouloir prendre un billet de cinéma pour aller voir un film de 30 minutes qui aurait été juste la musique. Donc il a fallu faire un petit peu d'autres choses autour de ça et c'est comme ça qu'est né le documentaire. Et je parle sous votre contrôle, est-ce que j'ai l'air d'avoir oublié quelque chose de fondamental? Okay, so where was I up to? Okay, so You needed to find some more stuff to put in the documentary. more stuff. Okay. And obviously we needed to address the state of the union, you know, like what was actually going on with everyone at the time. And there was no getting away from it. I mean, Arthur had been dead probably, I don't know, 4 months or something when we started. And Nick is just doing this thing as a way to like put one foot in front of the other, you know. And I think he needed help. He needed a way to see that situation from the outside. He needed somebody else to do the job that he usually does, which is to kind of come up with almost a fiction of it that gives it meaning. That he was unable to make meaning out of it. Et donc du coup, c'était très peu de temps donc après le décès d'Arthur, ça faisait seulement peut-être 4 mois. Et en fait, il est venu voir Andrew en lui demandant de l'aider en fait à prendre de la distance et à trouver un peu une cohérence dans tout ça et à trouver du sens en fait dans la globalité de ce disque-là. Donc ça a été ça le travail qu'ils ont fait ensemble. C'était essayer de prendre un peu de distance avec vraiment le disque lui-même et de donner du sens à tout ça. Et ce qui est normalement le boulot que fait Nick Cave avec son œuvre, notamment dans le cadre de la promo. Et donc là, c'était ça, c'était ce pourquoi il avait besoin d'aide. So I would go to work every day, but I had no idea what I was going to do. And it's never ever happened to me before. Like I'm just turning up to where they're recording, you know, and I'm shooting what's going on. And I wasn't there trying to make a movie. I was basically there to help my friend out, right? That's what I was doing. I was not the usual concerns like, is it going to be good? You know, like we didn't care. You know, like the film wasn't the primary thing, and even the record wasn't the primary thing. The primary thing was just trying to move forward, you know, in this traumatized state. And what I had to do was to react completely from instinct. Like, I would get an idea and I'd just have to shoot it without knowing where it was going, you know, how it was all going to tie it in. I had to react completely from instinct. And what I realized from making the film was that my instincts all added up to something. I can't see where they're going, but there's something inside me, some unconscious thing that if I listen to it will organize itself and it will reveal truth, you know. And it's something I do anyway. Like, even when you make a film that's fictional, you're still also making a film about the people that are in the film. Somehow it's also about that. It's also about them, you know. You know, when you cast a movie, you try to cast people that are psychologically similar to the characters, you know what I mean? And then you encourage them to be themselves, in a way. And I realized that I could stop planning everything, you know, like I could be more improvisational about how I approached film, you know, like, and it was thrilling in a way that, like, making that film was sometimes thrilling, you know, but it wasn't always thrilling, you know. You know, David Fincher, we're talking about David Fincher. David Fincher says that hope is not a strategy, right? He always has a plan, right? And he's wrong. Hope is a strategy, and you don't need a plan. But you need a lot of courage. You know, you need a lot of courage to just kind of follow the paint, you know. That was the main thing I got from working with Nick and Warren. En fait, là, quand il a fait ce documentaire, pour la première fois de sa vie, il se levait le matin, il allait au studio, il avait aucune idée de ce qu'il faisait. Donc en fait, juste il les filmait en train d'enregistrer l'album.
Et le sujet, c'était pas de montrer la musique ou même de faire le film. Vraiment, là, c'était d'aider son pote, quoi. C'était vraiment de l'aider à gérer son deuil. Et en fait, à partir de là, peut-être que le film n'était pas central, il n'arrivait pas à se dire est-ce que ça va être bien, est-ce que je vais avoir une bonne histoire. Mais en fait, juste, il s'est accroché à son instinct et il a poursuivi son instinct. Et en fait, petit à petit, les choses se sont un peu mises bout à bout et ça a fini par faire un film. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que voilà, qu'il n'y avait pas vraiment de trajectoire, mais que les choses se sont mises en place au fur et à mesure des prises de vue qu'il faisait. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est que quand on filme un film, quand on réalise un film, on n'est pas seulement en train de filmer l'histoire, on est aussi en train de filmer les personnages et donc indirectement de filmer les acteurs et de filmer les gens. Et d'ailleurs, comme pour ce film-là, quand on fait un casting, on essaie de trouver des comédiens qui sont dans des états d'esprit, dans des personnalités qui sont assez proches de ces personnages. Et donc du coup, après, une fois qu'ils sont devant les caméras, il y a un peu une démarche qui consiste à leur dire « soyez vous-même ». Et d'ailleurs, là-dedans, il y a une phrase de David Fincher, puisqu'on en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a une phrase que dit souvent David Fincher qui est l'espoir n'est pas une stratégie. Voilà, il dit tout le temps ça, mais il a tort, puisqu'en fait, l'espoir, c'est une stratégie. Et donc, du coup, quand on fait un film, il y a un moment où il faut quand même se reposer là-dessus.